Assalamu alaikum, Mr. Mohammed Idris here with you. In this video, I'm going to explain ratio and proportion. Ratio and proportion are very similar. They use the same methods, the same everything. But in proportion, we're going to do an extra method or an extra step to make it easier, just to make proportion easier. As for ratio, how it goes like this. I'll express like the amounts that two students will get if I have $10 and I'm going to split them between two students in a ratio of 2 to 1. It reads as 2 to 1. This symbol here, we read it as 2. 2 to 1 means student A, student B, sorry, student B here. Student A will get twice as much as student B, which means if student A gets $2, student B will get 1. If student A will get $4, student B will get 2. So for each $2 I'm going to give to student A, I'm going to give $1 to student B. This is the main concept of it. But I explained or I gave them a method that is a lot easier to deal with. First, we need to know our base ratio, which is student A, student B, 2 to 1. As soon as I write the ratios here in the first row, I write the total ratio. I have 2 plus 1, which is 3. This is my total ratio. Now, how much money do I have to split between them? Let's say I have $90. $90, that's the total amount of money I'm going to split between them. So, I should look what happened to the 3 to become 90. 3 multiplied by what gives me 90? This answer is simple. It was multiplied by 30. So I'm going to do the same thing to each and every single number in here. So 30 here, 60 here, multiplied by 30. If you notice, student A here took twice as much as student B, which is 60 instead of 30. Or student B got 30 and student A got 60, which is twice as much. فكرة الريشيو إن نقسمه مثلا مبلغ من المال، مبلغ مجموعة حلوى، هي حاجة تبي تقسيمها ما بين طلبة ومش تقسيمها بالتساوي، ما بين أشخاص مش ضروري حتى طلبة، مش تقسيمها بالتساوي، تقسيمها مثلا let's say إنها نفضل الطالب الفلاني على الطالب A على الطالب B، فالتقسيمة حتكون 2 ل1. طبعا بالعربي تقرأ 2 إلى 1. 2 إلى 1 تعني إن الطالب A بياخد الحاجة هذه بنعطيه منها زوز، والطالب B بنعطيه منها واحدة. على كل زوز بنعطيهم ل A، لو هذا بنعطيه 2 هذاك بنعطيه واحدة، لو هذا بنعطيه 4 هذاك بنعطيه زوز، يعني الدبل ديما ضعفه حسب الريشيو هي طبعا. لو هذا بنعطيه 200 هذاك بنعطيه 100، فهو ديما ضعف student B أو الطالب B. فلكن طريقة الحل الأبسط، أول حاجة نكتب الريشيو. طبعا أنا نحب ديما نقولهم السطر الأول هو البيز ريشيوز، السطر الثاني هو الاماونت، الكمية اللي بيخلق. ف هو هنا البيز ريشيو بتاعي كان 2 إلى 1. التوتال هو مجموع الريشيوز، مجموع النسب بتاعهم. 2 إلى 1 يعطيني التوتال بتاعي 3. بعدين نجي المبلغ اللي بنوزع ما بيناتهم، مثلا في المثال هذا كان 90، نجي نكتب ال90 بما ان هي 90 مش حصة A ومش حصة B، ال90 حصة الإجمالي التوتال بتاعهم، فنكتبها تحت 3 ونفكر شنو هو الرقم اللي نضرب في 3 أعطاني 90. هذه كبدايات. فتوا 3 نضربها في 30 معناها الباقي كله نضربه في 30 حتى هو.
يعطيني هنا 30 وهنا 60، ولو تلاحظوا إنه نفس الشيء خدي هذا الدبل. بعدين مثلا لو مثلا عندي 3 كميات، مثلا سؤال يجي زي هيك، or let's revert back to English. If I have a piece of candy that has candy in it in a ratio of blue to green to red, blue to green to red, in a ratio of 2 to 3 to 5. This here means for every 5 red, I have 3 green and 2 blue. So if I have 10 red, I would have 6 green and 4 blue. But the question is not over yet. How many green candies will I have if I have 60 red candies? First step, as always, I'm going to do total here, which is 10. Now, this 60 here, where should I write it? I'll say the question again. How many green candies will I have if I had 60 red candies? The 60 here is not the total, it is red candies, so I'm going to write it here. Then think, what number was multiplied by 5 to get 60? If you already know the answer is 12, so I'm going to do the same thing to every number here, which gives me 24, 36. And the total will be 120. If you add these numbers together, you will get the same answer here, 120. You can get it by multiplying it total or by adding all the amounts. But the question is not here. What if, yeah, mister, I did not know that 5 was multiplied by 12? I don't have multiplication table 12 memorized in my head, so I didn't know that 5 times 12 equals 60. So when you're thinking what number is multiplied by 5 to get 60, you can work in reverse. Go take the 60 here, long divided by 5. 60 divided by 5. Let's start with the 6 divided by 5. 1, which is 5. Subtraction gives you 1. Next number goes down. 10. 10 divided by 5 is 2. No remainders, done. So the answer is 12. So 5 here was actually multiplied by 12. You can use this whenever you're stuck. You don't know what number was multiplied by this to get 60 in this case. Then, as soon as you know your number here, multiply it by everything else. And that's how you solve ratios. نجو مثلا المثال هو ثلاثة ريشيوز أو نسبة ما بين 3 عناصر، 3 حاجات. يعني المثال كنت نقول فيه إن عندي كيس من الحلوى فيها اللون أزرق وأخضر وأحمر. هذا الأزرق بلو جرين وريد، والاخير التي هذيك التوتال. انا كتبت الريشيو، قلت لكم ان الريشيو متاعهم ازرق اخضر احمر 2 3 5. ديما الرقم الاول يمشي للحرف الاول او الحاجه الاولى اللي هي الازرق، الرقم الثاني للثانيه والثالث للثالثه بالترتيب يعني. فشو معناه الكلام هذا؟ معناه على كل 5 حمر عندي 3 خضر وزوز زرق، او العكس، على كل زوز زرق كل ما نلقى زوز زرق معناه نلقى معهم 3 خضر و5 حمر. معناها لو عندي 20 زرقاء عندي 30 خضراء وعندي 50 حمراء. لكن تو احنا في المثال هو شنو جاي يسألني؟ قال لي قداش عندي واحدة خضراء، قداش عندي حلوى خضراء لو انا عندي 60 حمراء. يعني مش حنقعد نجرب، لو 5 معناها 3، لو 10 معناها 6، لو 15 مش حنقعد نركب هيك اكيد. فكيف نديروا فيها احنا؟ كيف نديروا فيها احنا؟ نجي نحط ال60 هذه، بما انه قال لي عندي 60 حلو 60 حمراء، معناها ما نكتبهاش تحت التوتال، نكتبها تحت الحمراء المره هذه مش زي المثال الاول. ونجي نفكر شنو هو الرقم اللي مضروب في ال5 يعطيني 60. لو قدرنا نجيبوه بالسهل اللي هو طبعا حافظينها في راسنا، 5 في 12 60. اللهم بارك. نجي نقول بما ان هي ال5 نضربها في 12 باش تعطيني 60، معناها 12 نضربها في كل شيء تاني. 12 نضربها في 10 هنا تعطيني 120.
12 نضربها في 3 تعطيني 36، 12 نضربها في 2 تعطيني 24. هذا حل. بقى لو انا متى ما عرفتش انها ضرب 12 نجي ندير لها تقسيم قسمه مطوله، نخدم بالعكس. انا شنو هو الرقم اللي ضربته في الخمسه يعطيني 60 ولا نفذ ال 60 نقسمها على الخمسه يطلع لي الرقم هو اللي ندور فيه. 60 تقسيم 5 هنا درنا لها قسمه مطوله. 6 تقسيم 5 بواحد هي تعطي 5. لما طرحتهم طلع لي 1 نزل رقم جديد اللي هو الصفر بدت 10. 10 تقسيم 5 2 هي تعطيني 10 هنا ما عنديش باقي نو ريميندرز. خلاص معناها الحل بتاعي 12 وبعدين ندير نفس الخطوات هذه في حالة إن ما عرفتش. تو نجولي آخر حاجة مثال هيك وبنحاول نسرع روحي فيه. In this example it's it's not common but I'll just explain it. In the book مرات it shows you that you have four, let's say 8 greens و 6 blues, marbles, counters, whatsoever, doesn't matter. And he's going to ask you further questions. But first, when I have a ratio, I have to put it in the simplest form, simplify it, the same as we're doing with fractions. So how to simplify this? Both of them are divisible by 2. So I'm going to divide both of them by 2 to get 4 to 3. This here is the simplest form. So this is what I call base ratio. This is the basic ratio of the whole thing. Now, using this, I can work and do everything I want. The total here is 14, but this is not important. What's important is this 7. Now, he can ask me whatever question he wants. Let's say if I have 343 pieces of candy altogether, how many of them will be blue and how many of them will be green? So 343, it's not blue, but green, nor blue. It is the total. So I need to write it here under the total. 7 multiplied by what number gives you 343? We don't know that. So we're going to long divide it. 343 divided by 7. 3 divided by 7, you can't, so you put a 0. 34 divided by 7, you can, which is 28, which comes from 4. When you subtract, becomes 2, becomes 14. 14 minus 8 is 6. 2 minus 2 is 0, not important. Next number goes down, which is 3. Now 63 divided by 7 is 9. 63. 0, 0. No remainders. This 0 here is not important, so the answer is 49. 7 was multiplied by 49. So I'm going to do the same thing here by 49 by 49. Once you know this, خلاص 3 times 49 is 147. 4 times 49 is 196. That's it. If I add both of them, I'll get 343. That's the basic ratios. بالنسبة للمثال هو مرات يعطيني هو ريشيو بسيط أو ريشيو بدائي، لكن هو مش الفاينل فورم أو مش الأبسط صورة زي ما نديره في الكسور. أعطاني قال لي عندي 8 خضر 8 جرين و6 بلو. فبما أن 8 و6 الزوز يقبلوا القسمة على نفس الشيء، معناه نقدر نختصرهم، نقدر نبسطهم. اختصرتهم على 2 أعطتني 4 إلى 3. 4 إلى 3 هذا نسميه فيه البيز ريشيو أو الريشيو في أبسط صورة. الريشيو في أبسط صورة هنا 4 و3 أعطاني 7. فهنا تو هذا أبسط صورة هيك كويس. بعدين قال لي أنا عندي 343 حلوى مخلطات مع بعضهم، معناها لهم زرق ولهم خضر، زرق وخضر مع بعضهم. ف 343 هذه نحطها تحت التوتل، تحت المجموع، ونفكر 7 نضرب ب 11 تعطيني 343. أكيد ما نعرفوش الرقم هو، فنخدمه بالعكس. ونجربوا نقسم 343 تقسيم 7 تعطينا الرقم هو 49. هنا في القسمة المطولة نقدر نتبعه. فتوا
الفيديو هذا خلاص، تو الفيديو اللي بعده تو نشرح لكم على الكتاب نفسه إن شاء الله.